Well, this is kind of unprepared, actually. I wasn't expecting to do this. There's a difficulty in this country, in America, to gain support for the nation of Israel. 사실 미국 땅에서 이스라엘 국가를 위한 어떤 도움을 받는 것이 참 힘든 일입니다. And it seems like this is a very strange phenomena to me. And I believe that the reason that is because in America, the churches and the pulpits, the pastors, if you will, don't teach about Bible prophecy. If you don't understand Israel's part in end-time prophecy in the Jewish people, you're not going to understand the heart of God. 그래서 이제 참 저한테는 이게 신기한 현상이었는데 왜인지 한번 이유를 보니까 이 교회 안에서 목사님들이 이제 이스라엘에 대한 성경 말씀을 직접적으로 가르치지 않고 있다는 것입니다. 이것이 이해함이 없으면 마지막 때 하나님의 뜻을 이해하는 것이 참 어렵게 됩니다. 2,700 years ago, the prophet Isaiah penned these words in chapter 66. He said, "Who has ever seen, who has ever heard? Shall the earth give birth in one day? Shall nation come forth all at once?" 2700년 전에 이사야 66장 말씀을 통하여 말씀하셨던 말씀입니다. 어느 나라가 하루 만에 생기겠으며 어느 나라가 하루 만에 출산하겠느냐라는 말씀입니다. For 1900 years, Israel as a nation didn't exist. The Jewish people had been scattered throughout the world since the Roman occupation in the first century. 1세기 로마가 이제 이스라엘 땅을 점령한 이후에는 1900년 동안 이스라엘은 국가가 존재하지 않았습니다. If we go back about 74 years, we'll find out that on March 14th, 1948, the nation of Israel was reborn. 저희가 이제 1945년 78년 전에 5월 14일 이스라엘이라는 국가가 탄생하게 됩니다. David Ben-Gurion announced on that day in Tel Aviv, Israel, that through the General Assembly of the UN, that Resolution 181 had been passed, and that was the establishment of the new state of Israel. 다비드 벤구리온 초대 총리를 통하여 그 유엔에서 발의한 결정을 통해서 이제 이스라엘 국가가 탄생하게 됩니다. That was the greatest fulfillment of Bible prophecy since the birth of Jesus Christ. 이것은 예수님의 탄생 이후에 하나님의 말씀이 가장 크게 위대하게 성취된 일이라고 믿습니다. The Bible itself is 1/3 prophecy. 성경 말씀에는 3분의 1이 예언에 관한 말씀입니다. If that were not the case, God would not expect us to understand what prophecy is telling us today. 이렇게 이루어진 일이 없었다면 이 말씀들이 예언하는 바가 무엇인지 저희는 이해할 수 없었을 거예요. We're living in the last days. 저희는 마지막 때에 살고 있습니다. I believe I wouldn't be going out on a limb too much to say we're living in the last moments of the last days. 저희가 정말 마지막 중에서도 마지막 때에 살고 있다고 믿습니다. The prophecy that's in the Bible today has been written in the Bible. The majority of that prophecy is about the end times, the times that we're living in today. 성경 말씀의 이 대부분의 예언이 이 마지막 때에 대한 내용입니다. It's imperative as born again believers, followers of Jesus Christ, for us to know what the Bible tells us about the days that we're living in today. 저희가 이제 주님을 믿는 자로서 이 마지막 때에 대한 하나님의 예언들을 저희가 알아야 될 필요성이 있습니다. It's written in the Old Testament during the time of King David that the sons of Issachar understood the times that Israel were going through at that time. 이제 구약 성경에 보면 다윗 왕 시대에 있었던 그 예언자가 이때 종말의 때를 벌써부터 예언하고 또 꿈꿔왔던 것을 They were 압니다. able to discern what was going on around the nation of Israel at that time and to tell David what needed to be done. 그래서 이제 그 이스라엘 그 당시에 어떤 일이 일어날 건지에 대해서 함께 그 논의하고 또 나눴고 이제 다윗 왕에게도 어떤 일이 일어날 건지 얘기했습니다. It's imperative for us to understand the times that we're living in today. 근데 이 내용이 저희가 살고 있는 이 지금의 때에도 이해하는 데 참 도움이 됩니다. So that we can be faithful witnesses for Jesus Christ. 그래서 예수 그리스도를 위하여 저희는 신실한 목격자가 되어야 됩니다. Bible prophecy is not written for us to be able to prophesy. Is to testify and witness to the power of God. 저희가 이것을 그냥 목격하라고 하나님께서 부르신 것이 아니라 정말 증인이 되라고 저희를 부르셨습니다. Jesus walked out of the city of Jerusalem one day, and several of his disciples followed him. They went up on the Mount of Olives, and they asked him a question: "What will be the sign of your return, and when will that time come?"
이제 예수님 때 이제 제자들과 함께 감람산을 걷던 그 시절에 제자들이 예수님께 주님께서 다시 오실 날이 언제이며 그때가 속히 언제입니까라고 물어봅니다. Jesus gave, which in my estimation may be one of the greatest sermons he ever gave as he answered that question to the disciples. In Matthew 24, Jesus began to talk about the signs of the time that they would experience. 저는 이제 예수님께서 하신 그 설교 중에 이것이 가장 위대한 설교 중에 하나라고 믿는데 마태복음 24장에 예수님께서 마지막 때의 증거들에 대해서 징조들에 대해서 설명하십니다. And he was talking specifically to Israel. 또 특별히 이스라엘에 대해서 얘기하세요. When he went down and got to verse 32 of chapter 24 in Matthew, the subject began to change a little bit. 근데 이제 마태복음 24장 32절까지 오면 이 주제들이 조금 바뀌는 것들을 보게 됩니다. He began to talk to the Gentile people. 그때 이제는 예수님께서 이방인에 대해서 말씀하셔요. Jesus said, "Now learn this parable." 이 비유에 대해서 듣고 배우라. The parable of the fig tree. 이 비유는 바로 무화과 나무에 관한 것입니다. When you see its branches become tender and put forth buds or flowers, 이 무화과 나뭇잎이 연하여지고 이제 점점 이렇게 새싹이 필 때를 보거든. know that summer is near. 여름이 가까운 줄 알라라고 하십니다. The fig tree, since the Old Testament all the way through the New Testament, was a symbol of Israel as a nation. 이제 구약과 신약 성경에 보면 이스라엘은 무화과 나무는 이스라엘을 뜻합니다. It refers to national Israel, the country, the nation, and the people. 이 이스라엘은 이스라엘 국가 그 자체와 또 이스라엘 사람들을 말씀합니다. We know that Paul told us that as born again believers, when we accept Jesus Christ, we're grafted into the olive tree and to the vine. 사도 바울이 얘기를 하시기를 우리 모든 이제 예수님을 믿는 자들은 이 감람나무에 접붙여졌다고 얘기를 해요. But the fig tree is national Israel. Unless you're born a Jew, you cannot be grafted into the fig tree. 근데 이제 이 무화과 나무는 그 이스라엘 자체, 순전한 이스라엘 자체를 말합니다. 그래서 유대인으로 이스라엘 사람으로 태어나지 않으면 무화과 나무가 될 수 없습니다. Jesus went on to say, after he said, learn this parable of the fig tree, he's talking about the rebirth of Israel. 그래서 예수님께서 이 무화과 나무의 비유에 대해서 얘기하시며 이스라엘의 재탄생에 대해서 얘기를 하세요. He says that the generation that sees this rebirth take place will not pass away until all these things I've spoken about above come to pass. 이제 예수님께서 말씀하신 이 무화과 나뭇잎이 연하여지는 것을 보는 세대가 가기 전에 내가 다시 온다라고 얘기하십니다. What generation? The generation that has seen the rebirth of Israel. The generation that's here this morning. 어떤 세대입니까? 이스라엘이 재탄생되는 걸 보는 세대입니다. 바로 여기 있는 여러분들이시죠. The argument has always been, what determines a generation? How do we know how long a generation is? Psalm 90. 그래서 이제 이 세대가 어느 때까지를 얘기하는 것에 대해서 많은 논쟁이 있지만 시편 90편 말씀에 말합니다. Psalm 90 was written by Moses. 시편 90편 모세가 지은 이야기죠. He defines a generation. He says in verse 8 or 9, I believe, that a generation will be 70 years, and if by reason of strength, maybe 80. 이제 그 시편 말씀에 보면 우리의 연수가 70이요, 강건한 80이라고 말씀합니다. If we think for a moment that God could have placed any one of us down anywhere along the timeline of human history. 여러분들이 이 연수를 이제 보고 계시면 하나님께서 이렇게 계속 여러분들 이끌어가고 계십니다. But he placed us down here today on November 14th, 2022 in Newport News, Virginia. 근데 2022년 오늘 11월 12일이 되는 이 날에 하나님께서 버지니아 이 사랑과 진리 교회에 오게 하셨습니다. When I first thought about that, my first question was, why? Why God today here? 그래서 제 첫 번째 질문은 왜 오늘 여기에 있냐는 것이었습니다. Jesus said the generation that sees all these things shall not pass away until they've been completed. We're that generation. 예수님 말씀하시기를 무화과 나뭇잎이 연하여진 것을 본 세대가 가기 전에 내가 다시 오겠다고 하셨는데 여러분들이 바로 그 세대세요. Israel just celebrated its 74th anniversary this past May. 지난 이제 5월에 이스라엘이 74년 기념식을 가졌습니다. I'm 72 years old. 저는 72살입니다. I'm not bragging about that. I'm just saying I believe that if I live out my natural life
that I will see the return of Jesus Christ. 제가 믿기로는 제 자연적인 수명이 가기 전에 예수님께서 다시 오시고 그것을 제가 목격한다고 믿습니다. So to answer the question, why are we placed here today? The answer is because God expects us to take as many people with us to the kingdom of God. 제가 오늘 왜 여기 있는지에 대한 답은 하나님께서 하나님의 나라를 위해서 함께하기 위함이라고 하셨습니다. He has given us that responsibility today to be a witness for Jesus Christ. 저희가 예수 그리스도에 대한 증인이 되기 위해서 오늘 이 자리에 하나님께서 저희를 부르셨습니다. We've got to be like the sons of Issachar and know the signs of the time. 마치 이사갈이 그 때와 시기를 알았던 것처럼 말이죠. Understand, we're in the last minutes of the last days. 저희가 정말 마지막 때 마지막 분초를 다투고 있습니다. Thank you.